මාතර බෙදිත මල්ලිගේ Ryzen 7 9700X brand new gaming build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. right ඉතින් හැමෝටම ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න තවත් PC build එකක් අරගෙන තමයි මේ සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක අපි කරන්නේ ඔන්න අපේ channel එකේ fan කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ PC build එක MD Computers එකට එල කරගෙන ඔන්න අපේ channel එක හරහා ඒ වීඩියෝ එක ඔන්න YouTube එකට දාන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට හොඳ මෙමරි එකක් වේවි ඔයාගේ ජීවිතේටම. ඉතින් මොකද ඒක ඕන වෙලාවකදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොච්චර කල් ගියත්. ඉතින් හරි ලස්සන මෙමරි එකක්. ඉතින් හැමෝගෙම ඩ්‍රීම් එකක් නේ PC build එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අදත් අපි MD එකේ ඉඳන් අපේ ෆෑන් කෙනෙක්ගේ PC build එකක් තමයි මේ අරන් එන්නේ. ඉතින් මේක අපි හදන්නේ මාතර ඉඳන් ආපු බෙදිත මල්ලිගේ එයාගේ ඩ්‍රීම් build එක තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව තමයි යාළුවනේ මේ බිල්ඩ් එක යන්නේ. එයාගේ බජට් එක පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙලා තිබුණා. ඒතර ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට යාළුවනේ රුපියල් 10000 15000ක් වගේ එයාට මෙතන පොඩි මදිකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක එයා පස්සේ ඇඩ් කරගන්න තමයි ඉන්නේ තව සතියකින් විතර වගේ. ඒ නිසා අපි ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් තියෙන ප්‍රොසෙසරයක් යූස් කරලා තමයි මේක බිල්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේක Ryzen 7 9700X ප්‍රොසෙසර යූස් කරලා තමයි බිල්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් කෙනෙක් බලයි එතකොට ඉතින් AMD ලගේ G ප්‍රොසෙසර නේද ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික්ස් එන්නේ කියලා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් 5000 3000 සීරීස් වල තමයි G ප්‍රොසෙසරේ ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් එන්නේ. අනිත් ඒවායි ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික්ස් එන්නේ නැත්තේ. දැන් හොඳම උදාහරණ Ryzen 5 5600XY එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික්ස් එන්නේ නැහැ. නමුත් Ryzen 7000 සීරීස් එකකින් ඉඳන් ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික්ස් එනවා. ඉතින් මේ 7900X ප්‍රොසෙසරේට ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික්ස් තියෙනවා. බට් ඒක අර සාමාන්‍යයෙන් පවර්ෆුල් G ප්‍රොසෙසර එක ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික්ස් තරම් පවර්ෆුල් නැහැ. අර Intel ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික්ස් වගේ තමයි ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොඩි ගේම්ස් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක ඔන්න ඒ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක සෙට් වෙනකල් අපි හදන්නේ Ryzen 7 9700X වලින්. ඉතින් Intel එකේ අලුත්ම 9000 සීරීස් එකේ හොඳ මිඩ් බජට් ප්‍රොසෙසරයක්. ඒ වගේම කෝස් 8ක් වගේම 16ක් තියෙන හොඳ පවර්ෆුල් ප්‍රොසෙසරයක්. ඉතින් බෙදිත මල්ලි සාමාන්‍යයෙන් එඩිටින් පැත්තට තමයි වැඩි හරියක් මේක ફોකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගේමිනුත් ඒ ASIC මැදින් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා එයාට මේ ප්‍රොසෙසරේ ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් කූල් කරන්න හොඳ ලික්විඩ් කූලරයක් ඕනේ. හොඳ කූලරයක් ඕනේ. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ MSI බ්‍රෑන්ඩ් එකේ MSI Mac Cooler Liquid R13 240mm white liquid cooler එක තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද මේ කේසින් එකත් එක්කත් පොඩ්ඩක් මේක මැච් වෙන්න ඕන හින්දා. ඉතින් කූලින් එකත් ඒ වගේම හොඳයි. ඊළඟට යාළුවනේ අපි මේකේ මදර්බෝඩ් එක විදිහට මෙන්න MSI බ්‍රෑන්ඩ් එකේ Pro series එකේ Pro B650MB මදර්බෝඩ් එක තමයි තෝරන්නේ. ඉතින් මෙතන M.2 NVMe slot දෙකක් වගේම RAM slot 4ක් SATA port 6ක් වගේම Gen 4 මදර්බෝඩ් එක නිසා හොඳ graphic cards ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Gen 4 storage devices පවා use කරන්න පුළුවන් NVMe devices. ඉතින් මේක තවත් තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි එයාට මේ build එක කරද්දී ඉතින් මේ RAM එකක් ප්‍රශ්නේ. මොකද දැන් RAM වල ගණන් ගොඩක් ඉහළ ගිය හින්දා සාමාන්‍යයෙන් 16GB RAM එකක් DDR5 ගන්න එක හරිම අමාරුයි. පුළුවන් ඒ නිසා මෙන්න මේ Crucial brand එකේ DDR5 16GB 5600 MHz RAM එකක් අපි මේකට use කරනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ graphic card එකක් use වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් future graphic card එකක් අනිවාර්යයෙන්ම install වෙන නිසා
මෙන්න මේ Thermaltake brand එකේ මෙන්න මේ original Thermaltake එක මේකේ කොපියකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ Thermaltake original brand එක. මේකේ අපි use කරනවා 650 watt 80 plus bronze certified power supply එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේකට RTX 5070 ක් වුණා set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් 5060 Ti ඒ වගේ ලොකු range එකට මේක support කරනවා. මේ build එකට අපි මේක use කරනවා. ඊළඟ storage එක විදිහට Lexa brand එකේ NM620 M.2 NVMe SSD එකක් use කරනවා 512GB. ඉතින් තව SSD එක යාගේ පරණ එකේ තියෙනවාකෝ. ඉතින් එතකොට එතන දෙකක් set වෙනවා. ඉතින් තව ඕනනම් motherboard එකට එකක් ගහන්න පුළුවන්. NVMe එකක් මොකද storage දෙකක් support කරන නිසා M.2 NVMe දෙකක් support කරන හින්දා. ඊළඟට මේකේ casing එක විදිහට යාළුවා අපි තෝරගන්න ඕනේ MSI එක අලුත් casing එකක්. මේකේ MSI ටිකක් අමුතු නමක් තියෙන්නේ PAG කියන පක් කියන්න පුළුවන් පැක් කියන්න පුළුවන්. හරි පරිස්සමෙන් කියන්න ඕනේ. පැක් පානෝ කියලා තමයි සාමාන්‍ය එකේ තියෙන්නේ. MSI පැක් පානෝ PAG PANO වචන දෙකක්. පැක් පානෝ M110 white casing එක තමයි මෙතනදී use වෙන්නේ. මේකට fans include වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. උඩට 240 mm liquid cooled එක support එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ casing තමයි මේකට use කරන්නේ. monitor එක විතර අපි use කරනවා. මෙන්න මේ MSI brand එකේම MSI මෙන්න මේ Pro series එකේ MP25 E2 කියන monitor එක මේක 25 inch monitor එකක් 120 Hz ඒ වගේම full HD IPS panel එන monitor එකක්. ඉතින් MSI Pro series එකේ monitor එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ plan එක තියෙනවා කිව්වේ RTX 5060 කට වගේ යන්න. ඉතින් ඒක බොහොම නොදුරු දිනකදී කෙරෙයි. මොකද graphic card ගණන් ගන්න කලින් ඒකත් කරගන්න කියලා අපි කිව්වා. ඉතින් බෙදිත මල්ලිගේ editing build එක මෙහෙම තමයි හැදෙන්නේ. අපි බලමු මේක assemble කරලා මේකේ support කරන game player ගැන මට idea එකක් නැහැ. මොකද මම Ryzen 7 ඔය X series වල මේ 7000 X series වල එහෙම game plays වැඩි අපි අරගෙනත් නැහැ PC build වල. බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් අපි game player දැන් පොඩියට අරගෙන හරි බලමු.
Why so eager to die when you could run away? You have some cheap tricks. Meet me at the summit if you dare!